Hello comrades, welcome to our channel English Buds. தமிழ் மூலமாக ஆங்கிலம் கற்றுக்கணும்னு நினைக்கிறவங்க நம்மளோட சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். நம்மளோட சேனலில் இன்றைக்கி நம்ம பார்க்க போகிற சப்ஜெக்ட் phonetics for school children. Learn today, start to win today. இன்னைக்கு வீடியோவில் நம்ம பார்க்க போகிற 2 consonant sounds என்னென்னா second one இந்த 2 சவுண்டுக்கும் நம்மளால் தமிழ் எழுத்துக்களை அடையாளமாக கொடுக்க முடியாது. ஸோ அதனால் எஃப் சிங்கிள் எஃப் வந்தாலும் டபுள் எஃப் வந்தாலும் நம்ம எப்படி சவுண்ட் சொல்லணும்? எங்கே ட்ரை பண்ணுங்கள். குட். அடுத்து ஹெச் சிங்கிள் ஹெச் வந்தாலும் டபுள் ஹெச் வந்தாலும் அதோட சவுண்ட் எங்கே ட்ரை பண்ணுங்க. வெரி குட். வாங்க நம்ம இப்போ வேர்ட்ஸை பார்க்கலாம். ஃபேஸ் ஃபேஸ் ஃபேஸ், ஃபேம் ஃபேம் ஃபேம், family family family, fancy fancy fancy, off off off, staff staff staff, soft soft soft, chef chef chef, sofa sofa sofa, gulf gulf gulf. வாங்க அடுத்து நம்ம ஹெச்சோட சவுண்டை பார்ப்போம். happy happy happy, hug hug hug, hub 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 hub, horn 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 horn, hotel 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 hotel, hot hot hot, high high high, half half half, hall hall hall, host host host. இந்த 2 சவுண்டையும் வாய்ஸ்லெஸ் சவுண்ட் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. நம்ம கொஞ்சம் ஸ்ட்ரெயின் எடுத்து ப்ராக்டிஸ் பண்ணோம்னா இந்த சவுண்ட் நம்ம மனசில் நல்லா பதிஞ்சிடும். ஓகே, ப்ராக்டிஸ் வெல், மேக் யூ சில். மீட் யூ இன் த நெக்ஸ்ட் வீடியோ. பை பாய்.